Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program saya di Dampak Pariwisata, pertemuan yang ke-12 ya. Slide ini untuk pertemuan 12 dan 13 nanti mungkin akan saya jabarkan lebih detail lagi untuk studi kasusnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja. Yang ke-12 atau ke-13 ini kita akan lihat dampak impact of tourism on social and culture. The relationship between tourism development and socio-cultural and socio-economic change can be examined in a variety of ways. Author such as Cohen 1984 look at the study of socio-cultural impact from 4 different but overlapping viewpoints. Ya, coba dia melihat dari sudut pandangnya ada empat sudut pandang tentang dampak dari sosial budaya. Tourism impact study, host guest interaction, tourist system, tourists and their behavior. The impact brought about by the interaction of hosts and tourists is a well-documented phenomenon, and the feeling of researchers such as Smith 1989 in her book kok her book berarti perempuan ya Smith ini, on the anthropology of tourism have rapidly gained acceptance in academic world. The categorization of tourists into typology is now accepted as an orthodox tools. Ya, ini teori klasik ya, study of social cultural impact. Ada Doxey ya, udah pernah saya jelaskan di mata kuliah yang lain. Semester bawah ya, ada Doxey Iridex ya 1975. Explore the changing relation between guest and host. Jadi si Doxey ini ada namanya teori ya, di mana si host community yang tadinya senang lama-lama jadi kurang aware ya, kurang care juga dengan wisatawan. Ada semacam kurvanya juga ya kalau nggak salah ya. Nanti tahu di sini ada nggak ya, nanti kita cek. His index where that relation travel from the state euphoria ya through apathy to annoyance ya, jadi mengganggu ya, dari tadi euphoria ya, apati, yang terakhir itu annoyance, and up with the state open antagonism as the visitor presence become more and more pronounced. Block 1977 and Butler 1980 ini tourism life cycle ya, product but use a dynamic of change as part of their explanatory model. But here they were looking at the changing fortune of the destination as the visitor revises their perception. Ini tipologi dari wisatawan itu sendiri ya, ada explore ya, ada elite, ada offbeat, unusual, incipient mass, charter. Typology is a method of sociological investigation that seek in the instant to classify tourists according to a particular phenomenon, usually motivation or behavior. Kalau yang explore ini sangat jarang katanya, tapi kayaknya sekarang udah banyak ya. Ini bisa dipatahkan si teori ini, karena setelah adanya pandemi, semua model bentuk pariwisata menjadi lebih dinamis dan berbeda. Adaptation to local norm except fully. Nah, ini yang explore ya. Ada yang elite ya, ada yang offbeat. Elite sama offbeat ini sama ya. Uncommon bad scene, unusual, occasional, ada somewhat ya. Incipient mass, steady flow, seek western amenities ya. Ini karena bukunya Amerika banget ya. Permission the University of Pennsylvania Press. Some general negative socio-cultural impact of tourism. Ada economic factor where tourists are much wealthier than the people with whom they come into contact. There is likely to be some emulation as well as some resentment. This may be reflected in behavior, dress, and spending pattern. Labor factor. The economic factor demonstrated how tourism can attract workers from other industry. The level of antagonism with respect to tourists can be exacerbated where the employment opportunities for workers within the tourism industry are limited to lower level frontline workers.
ada yang mempengaruhi dari ekonomiknya, dari segi tenaga kerjanya juga ya. Jadi ya pasti ya dengan tourism itu membuka banyak lapangan kerja, tapi di sisi lain juga berpengaruh ya dari sisi sektor yang lain. Ya karena kalau di sini ya, where the employment opportunity for worker within the tourism industry are limited to lower level. Ya jadi kalau kelihatannya kalau industri pariwisata itu emang sangat banyak membuka banyak peluang bekerja, tapi itu yang informal ya, bukan yang formal sebenarnya. Selanjutnya ada behavioral and demonstration factor. If the tourists are not aware of or care for the local custom, they may behave in way that creates severe social friction between tourists and resident, and ultimately between the resident themselves. The planet is rich in custom, and ya jadi di dunia ini penuh dengan beraneka ragam budaya ya. And very custom tourists are not to adapt to the local norm or to insult their hosts, often without ever knowing that they have done so. Resource use factor. A great deal of tourism is concerned with the real estate development and displays high demand in land use. This demand compete with alternative local use and often result in land price inflation. When land price inflation occur, it can create social tension as local residents are priced out of the market for local houses and apartment. Ya, jadi karena pariwisata kaitannya dengan infrastruktur ya, yang membangun dan sebagainya, ini berpengaruh juga dengan harga-harga rumah ya, untuk perumahan di mana di situ ada tempat wisata. Some specific negative social cultural impact of tourism ya. Sex, in fact, tourists will travel abroad to enjoy inhibited casual sexual encounter is not a new phenomenon. Ini jadi bukan sesuatu yang baru, jadi lama ya. Sexual exploitation has grown as rapidly as tourism in many destinations. The early European tourists were to some extent motivated by their liberal attitude towards sex in some of the third world countries. Jadi yang orang-orang Eropa ya, orang-orang dunia kedua atau dunia pertama ya, dunia ketiga kan kita yang development, tapi sekarang katanya kita bagian jadi negara maju ya. Intinya negara maju itu lebih senang ke berwisata ke wilayah-wilayah negara berkembang karena ada ini ya unsurnya. The link between tourism and crime is hard to establish. Many writers such as mentioned 1980 ini saya udah pernah nulis juga ya. Nanti mungkin kalau sudah rilis saya akan share tulisan saya mengenai kenyamanan dan keamanan wisatawan kaitannya dengan crime ya. Clearly presence of large number tourists carrying relatively large sum of money and valuable with them provide source for illegal activity including drugs, trafficking, robbery, and violence. Oke, jadi tidak seindah yang dikira ya, karena ada beberapa impact yang berpengaruh akibat pariwisata. Untuk health, where tourism grows rapid and unplanned, there can be infrastructure failure that lead to health hazard. Tourism activity can also be suddenly curtailed by outbreak of health scare such as those related to SARS. Ya, ini pas COVID juga ya, penghantar pertama virus itu ya mobilitas ya, khususnya mobilitas wisatawan ya, SARS, avian flu, swine flu, and food. Dan sekarang mungkin yang terbaru katanya ada fenomena dari China juga ya, ada apa ya, sesak napas ya, atau disebut apa, saya lupa namanya. Selanjutnya ada slum tourism, where relative well tourist visit area for extreme poverty is not a new phenomenon and was something that was practiced back in Victorian England and subsequently in United States when wealthy people visited some of the deprived area of London or Manhattan to see how poor people live. Katanya slum tourism itu jadi wisata yang menjual aktivitas atau kegiatan orang-orang yang miskin ya. Jadi suatu hal yang menarik ya, experience bagi mereka yang benar-benar kaya ya. Nah ini contohnya, saya pakai TripAdvisor, coba cari slum tourism, dan ini paketnya untuk 4 jam di India. Harganya $11 per orang, tapi mungkin sekarang udah berubah lagi ya. Ini saya tahun berapa ya? Ya ini ada yang bisa menjual seperti ini ya, luar biasa.
Some specific negative social impact in tourism. Dark tourism ya. Dark tourism tuh kita kasih contoh biar langsung dapat ya. Adalah tsunami di Aceh ya. Ada juga gempa terbesar di Sichuan di China, itu juga masuk di tourism. Refer to more macabre side of tourism, the industry where tourism is a site where shocking event have occurred. Jadi wisatawan datang ke tempat di mana pernah ada kejadian yang luar biasa ya, bukan luar biasa lagi, kejadian yang merenggut banyak nyawa ya. Ini banyak sih. Ada erupsi Gunung Merapi di sini ya, ada Pompei ya, Pompei yang katanya kaitannya dengan Bank Salut ya, atau kegiatan Bank Salut ya. Ini Pompei di Italia kalau nggak salah. Other aspect following the lead of Cohen 1988 is possible to categorize the key themes that characterize the interface between culture and tourism. Other aspect, communication, where the demand of tourism lead to mutation and sometimes destruction, a meaning of cultural performance event. Tourists are likely to have different times frame expectation from local resident, and this may result the religious ritual and traditional ethic custom and rites being changed to suit the needs and wishes of tourists. This process is sometimes referred to as reconstruct ethically ya. Jadi ada berbaur antara budaya juga ya. Stack authenticity, where the event are presented to satisfy tourists need for new stimulated experience such as Fijian Fairwalker ya. Nanti kita lihat standardization, where tourists search for familiar lead to loss of cultural diversity. Alien cultural experience of tourists, which explain the apparent inability to enjoy meaningful cultural experience without traveling to different environment. Ini ada communication, commodification is a long-standing criterion relating tourist effect in culture and art. Jadi ada seremoni yang harusnya tidak dilakukan karena tidak ada kegiatan yang harusnya dilakukan ya, jadi tidak. Tapi kalau dengan adanya pariwisata ya, semacam di setting ya, mungkin ada beberapa desa wisata atau yang ini di mana ya? Di Sulawesi ya kayak nggak salah nih. Jadi harusnya seremoni ini tidak disuguhkan sembarangan ya, tapi dengan ada tourism itu bisa jadi gitu ya, karena ada revenue di sana ya, ada uang di sana. Selanjutnya Fiji's Fearless Firewalker, ini juga sama. Public awareness regarding cultural and ethnic difference, where has been increasing demand for tourism product that offer cultural jadi kekhasan budaya jadi nggak ada, karena dengan adanya pariwisata itu selalu ada jadinya. That is environment where the tourist can get behind the scene to meet and observe the real people. The Fijian who perform the ritual known as Vila Revo, which translated literally as jumping into the oven, except that the walking across the heated stone of a Lovo earth oven is now a commercial event. Nah kan, jadi semacam dibuatkan eventnya, jadi selalu ada ya, jadi tidak, kesakralannya sudah mulai menghilang. Setelah standardization ya, kita lihat ya, mungkin sekarang kita lagi boykot ya untuk ini. Lihat di mana bunyi dipijak di situ langit ditunjung ya. Ini ada food and beverage chain restoran yang mencoba mengikuti adat dan budaya setempat ya. Tourists, although they may search for unfamiliar environment and culture, often search for familiar facility. Examples such as McDonald's demonstrate the effect quite clearly. Finally, by building familiar sector within unfamiliar environment, there is a loss of diversity that is real to the social cultural environment, as the loss of species may be to be biodiversity. Alien cultural experience of tourists. This issue revolves around the apparent inability of tourists to take part in enjoy meaningful cultural experience within their home environment. As with many of aspect underlying motivation of tourists, it's not so much an ability tourists to enjoy meaningful cultural experience within their home environment. Indeed, many do so without even recognition, in fact, and more the reflection that tourists search for different or alien ya. Jadi kayak wisatawan kan semacam kayak ini alien culture tuh, jadi kita semacam kayak orang yang asing ya. Nah tapi ada beberapa budaya ya, seperti orang Chinese ya, orang Cina itu kan penduduknya terbesar di dunia. Jadi kalau mereka ke suatu destinasi pasti ada Chinatown ya, atau kayak ada kampung Arab gitu ya, seperti itu ya, model-model seperti itu.
Oke, ini yang saya pakai. Jadi ini untuk 12 dan 13. Nanti mungkin 13 kita akan explore ya. Yang tugas-tugasnya akan saya cek juga, atau nanti saya akan review langsung tugasnya seperti itu. Jika ada pertanyaan seperti biasa di Google Classroom atau di Telegram Group. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.